Visualization works if you work hard. Yeah. Yeah. Well, yeah, that's Yeah, the if you thing. You work can't just hard. visualize and Yeah. then, you know, go eat a sandwich. Qu'est-ce que Jim Carrey peut nous apprendre comme loi du succès et loi du bien-être et du bonheur? Je ne sais pas si, comme moi, pendant très longtemps, vous avez pensé que Jim Carrey était bizarre, un petit peu foufou, un petit peu incompréhensible dans ses discours. C'était mon cas quand j'étais plus jeune. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai évolué, que je suis devenu coach en développement personnel, j'ai commencé à écouter ses discours avec un tout autre regard. On va voir ensemble quels sont les 3 grands points qu'il a voulu nous transmettre et qui, en tout cas pour moi, m'ont bouleversé dans mon quotidien. Je vous mets un petit extrait. Our intention is everything. Nothing happens on this planet without it. Not one single thing has ever been accomplished without intention. So I started thinking about my life, and I started thinking about this conference and what we're about, and I looked back and I thought, well, I was 2 people my whole life. I was in the living room entertaining people, being a monkey, you know, doing my thing for the company and trying to relieve my mother who was suffering. She had rheumatoid arthritis and phlebitis and everything under the sun that was nagging at her, and she was depressed. And I wanted her to be free. And I wanted her to realize that her life was worth something because she gave birth to someone who was worth something. And then I would go into my room and I would sit with a legal pad. I was a little kid. And I would sit there and I would try to figure out what it meant, what it was all about. Why are we here? What is this? And one day I read something from Buddha that said that all spirituality is about relieving suffering. And I suddenly realized that's what I'm doing in the other room. and I'm aligned. You know, my purpose is aligned with this. So I felt incredibly lucky. I lose sight of that all the time. I get caught up in different concerns and ego concerns. But I'm so lucky to be a part of this community and to do something that is of value. And I really cherish that. And we are all one thing. It really is true. Can I speak to the person in the last row, in the very last seat against the wall? Is there someone back there that can say hello? What's your name? Andrea, are you aware that, do you have the distinct, palpable feeling that your intention created this evening, as well as Melissa's? Do you understand that all of this entire event is happening inside you? We'll just try to feel it for a second, because it's a trip, man. Some people go to the Super Bowl. I am the Super Bowl, man. I swear. My friends are all going, did you see that play? That was great. I'm like, yeah, but the energy coming out of me right now, man, is unbelievable. I'm just sitting there. I'm the stadium. I'm the vendors outside. I'm the crack dealer on the corner. I'm everything, man. There's no end to it, and it's so much fun. Le pouvoir de l'intention. En fait, à chaque fois que j'écoute Jim Carrey, ce que je comprends, c'est qu'il faut absolument se donner les moyens de réussir, se donner à 200% dans une activité. Et surtout, là où on met notre intention, c'est à cet endroit exact que l'on va réussir à obtenir les résultats que l'on désire. Parce que c'est vrai que rien n'est facile, rien n'est évident, rien ne vient tomber par le hasard entre guillemets. Et c'est pour ça que le pouvoir de notre intention est magistral. Personnellement, là où je mets mon intention, c'est en fait comme si je dirigeais ma vie. Si je mets mon intention sur le positif,
plein de choses positives vont m'arriver. Si je mets mon intention sur mes objectifs professionnels, je vais tout faire pour pouvoir les atteindre. Là où on met notre intention et notre attention, on obtient les résultats que l'on désire. Et donc, je trouve que Jim Carrey, il explique ça à merveille, que c'est qu'une question d'intention, c'est qu'une question qui part de nous. Ça ne part de personne d'autre que de nous. Alors, la question que j'ai envie de te poser, comment vas-tu utiliser le pouvoir de l'intention? Réponds-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais juste avant, je voulais aussi te partager un deuxième extrait. Il va évoquer avec nous, je crois, que c'est le pouvoir le plus puissant. Donc, regarde bien ce deuxième extrait. Obviously, you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Do you all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night. and visualize seeing yourself as... Yeah, I would visualize, This is when you were broke and poor. You know, right, having directors interested in me and people that I respected saying, you know, I like your work or whatever that is. And I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85? Yeah. And I had nothing at that time, so it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay, so you would get this from what, self-help books or whatever? Yeah, self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself like... Visualization works if you work hard. Yeah. Well, yeah, that's the thing. You can't just visualize and then, you know, go eat a sandwich. Le pouvoir de la visualisation. Se voir avant de le faire. C'est, je pense, le meilleur conseil si tu as envie de prendre confiance en toi, si tu as envie de créer une vie sur mesure, si tu as envie de pouvoir être dans une attitude d'action. Si tu peux le visualiser, alors tu peux le faire. Et Jim Carrey, qui a souvent été décrié, comme je l'expliquais pour moi, tout le monde me disait il est quand même bizarre, ses discours étaient incompréhensibles. En réalité, il a été très puissant pour transmettre une philosophie qui t'explique que si tu as envie de quelque chose et que tu es prêt à te battre pour, le pouvoir de la visualisation va t'aider à prendre conscience que c'est possible. À partir du moment où c'est possible, ton cerveau va agir d'une certaine façon où toutes tes actions vont être dirigées par cette possibilité, par ces efforts. Et donc, plus tu vas t'entraîner à visualiser que c'est possible, plus ça va prendre forme. On notera également que le cerveau humain ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ce qui fait que plus que tu l'imagines, plus le réel devient concret. Et moi, j'ai vécu cette expérience, c'était un truc de dingue. Le jour où j'ai parlé devant 3000 personnes dans une salle, en fait, bien sûr, j'avais un peu d'appréhension, j'avais un peu de stress. Mais quand j'étais sur scène, je me suis dit « Waouh, c'est exactement comme je l'avais visualisé ». Donc, je t'invite vraiment à utiliser le pouvoir de la visualisation. Et il y a un troisième aspect que Jim Carrey nous partage, que je trouvais essentiel. Ce troisième aspect, il fait toute la différence. Je te mets un petit extrait. Relax and dream up a good life. I had a substitute teacher from Ireland in the 2nd grade that told my class during morning prayer that when she wants something, anything at all, she prays for it and promises something in return, and she always gets what she wants. Well, I'm sitting at the back of the classroom, you know, thinking, wow, my family can't afford a bike, you know. So I went home and I prayed for one. And I promised I would recite the rosary every night in exchange. Broke that promise. But 2 weeks later, I got home from school to find a brand new Mustang bike with a banana seat and easy rider handlebars. From fool to cool.
My family informed me that I had won the bike in a raffle that a friend of mine had entered my name in without my knowledge whatsoever. So that type of thing has been happening to me ever since. And as far as I can tell, it's just about letting the universe know what you want and working toward it while letting go of how it comes to pass. Your job is not to figure out how it's going to happen for you, but to open the door in your head. And when the door opens in real life, just walk through it. And don't worry if you miss your cue, because there's always doors opening. They keep opening. And when I say life doesn't happen to you, it happens for you, I really don't know if that's true. I'm just making a conscious choice to perceive challenges as something beneficial so that I can deal with them in the most productive way. You'll come up with your own style. That's part of the fun. Oh, and why not take a chance on faith as well? Take a chance on faith. Not religion, but faith. Not hope, but faith. I don't believe in hope. Hope is a beggar. Hope walks through the fire and faith leaps over it. You are ready and able to do beautiful things in this world. And after you walk through those doors today, you will only ever have two choices, love or fear. Choose love, and don't ever let fear turn you against your playful heart. Jim Carrey nous dit « Challenges are beneficial ». Grosso modo, les challenges sont importants. C'est dans les challenges que tu te comprends. C'est dans les challenges que tu te surpasses. C'est dans les challenges que tu évolues. Si notre vie était faite de moments calmes, paisibles et tout le temps positifs, ça serait un peu trop monotone. En fait, on ne pourrait même pas apprécier le positif, le négatif. Tout serait un petit peu normal pour nous. Et qu'est-ce qu'on se ferait chier? Les challenges sont là pour nous aider à évoluer. Ils sont là pour nous faire aussi reconnaître notre puissance intérieure. C'est ce que j'adore dans Jim Carrey. Les challenges sont là pour t'aider à prendre conscience de te dire « Mais j'ai réalisé des trucs de dingue. J'ai fait des choses exceptionnelles dans ma vie. » Et donc, c'est comme ça que tu peux continuer à construire ton quotidien. Je trouve que ces 3 extraits sont hyper puissants. C'est une personne que j'admire énormément, que j'ai souvent un peu considéré comme fou, mais en réalité, son discours est ultra puissant. Si tu as envie que je continue à faire des vidéos sur des personnalités, n'hésite pas à me dire qui tu voudrais dans les commentaires juste en dessous. Je t'invite à appliquer ces 3 grands conseils. Le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la visualisation et le pouvoir de surmonter les challenges et de se rendre compte de ta puissance intérieure. Je t'invite à mettre un petit like. Rendez-vous sur écris-légende.com si tu veux des podcasts de motivation au quotidien pour aller écrire ta légende et réaliser tes rêves. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. What do I want? You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go.